குருவே சரணம். எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். நாம் இந்த பதிவில் வரக்கூடிய 2024 புத்தாண்டு பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஆங்கில புத்தாண்டு ஜனவரி மாதத்துலேருந்து டிசம்பர் 2024 வரைக்கும் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் எப்படிப்பட்ட பலன் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம தனித்தனி வீடியோவாக பார்க்க போகிறோம். எல்லோருக்கும் முன்கூட்டியே நான் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். விஷ் யூ ஆல் அ ஹாப்பி 2024. நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதிய மெம்பர் அப்படின்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் வெளியிடக்கூடிய பதிவுகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு ஈஸி சிம்பிள் டாஸ்க். எங்களுக்கு பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். 2024 இந்த வருஷம் பார்த்தாலே சனியுடைய ஆதிக்கம் உள்ள ஒரு ஆண்டாகவே இருக்கு. 2024 நியூமராலஜி படி பார்த்தா 8 வருது. 8 வந்து சனியுடைய நம்பர். சனி வேற தன்னுடைய சொந்த வீடு கும்பத்தில் ரொம்ப வலிமையாக ஆட்சி பெற்று இருக்காரு. மூல திரிகோண ஸ்தானம் அடைஞ்சு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காரு. சனி காலப்புருஷ தத்துவத்தோட 11வது வீட்டில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதால இந்த காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் பிரச்சனைகளும் அதிகமாக இருக்கும். எப்பெல்லாம் சனி சுபத்துவம் இல்லாமல் கொஞ்சம் பாவத்துவத்தோடு இருக்காரோ அந்த காலகட்டத்திலலாம் பார்த்தோம்னா உலகத்தில் சில பிரச்சனைகள்லாம் சந்திக்கக்கூடிய சூழல் இந்த ஆண்டு இருக்குது. பொருளாதாரத்தில் சில பிரச்சனைகள் இருக்கும். லாபத்தில் சில குறைபாடுகள் இருக்கக்கூடிய சூழல் இருக்கும். ஒரு சில நாடுகள் கடன் வாங்கக்கூடிய சூழல்லாம் இருக்கும். அதிக நெருப்பு, அதிக வெள்ளம், நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தெரியக்கூடிய ஆண்டாக இருக்குது இந்த ஆண்டில். ஒரு சில நாடுகளுக்கு இடையில மனஸ்தாபங்களும் சில பிரச்சனைகளும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலும் இருக்குது. இந்த ஆண்டு துவங்கும் போது மக நட்சத்திரம் சிம்ம ராசியில் துவங்குது. 1 ஜனவரி 2024 மக நட்சத்திரத்திலையும் காலையில் இந்த ஆண்டு துவங்கும் போது கன்னியா லக்னத்தோட இந்த ஆண்டு தொடங்குறது. லக்னத்திலேயே கேது 7ஆம் இடத்துல ராகு. இப்போ ஜலராசியில் ராகு இருக்கிறதுனாலையும் சனி ராகுவோடைய அந்த க்ளோஸ்னஸ் வச்சு பார்க்கும்போது நீரால் சில பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கக்கூடிய சூழல் இருக்கும். இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோம்னா விருச்சிகத்தில் புதன் சுக்கிரன், தனுசில் சூரியன் செவ்வாய், கும்பத்தில் சனி ஆட்சி, மீனத்தில் ராகுவும், இந்த ஆண்டு துவங்கும் போது மேஷத்தில் குருவும், இப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்போட இந்த 2024 தொடங்குறது. இந்த ஆண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பெருசாக கிரகப்பெயர்ச்சிலாம் கிடையாது. முக்கியமான கிரகப்பெயர்ச்சின்னு சொல்லக்கூடிய சனியோடைய பயிற்சியோ ராகு கேது பயிற்சியெலாம் இந்த ஆண்டு கிடையாது. ஏப்ரல் மாதம் மட்டும் வருஷ பயிற்சின்னு சொல்லக்கூடிய குருவுடைய ஏப்ரல் மாதத்தில் குருவுடைய பயிற்சி மட்டும் இருக்குது. இப்போ செவ்வாய் அப்படின்னா ஒரு 2.5 மாதத்தில் ஒரு வாட்டி பயிற்சி ஆகிடுறாரு. சுக்கிரன்லாம் ஒரு ரொம்ப சீக்கிரமாகவே பயிற்சி ஆகக்கூடிய கிரகங்கள். ஸோ இதை வச்சு பலன் சொல்கிறத விட சனி ராகு கேது மற்றும் குருவுடைய அமைப்பை வச்சு தான் வந்து பெரும்பாலான நன்மை தீமைகள் அடங்கியிருக்கு. இந்த 2024 ஆண்டு முடியும் போது எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். 31 டிசம்பர் 2024 பொறுத்த வரைக்கும் சுக்கிரனுடைய போராட நட்சத்திரம் தனுராசியில் முடிகிறது. முடியும் போது இரவு பார்த்தோன்னா இதே கன்னியா லக்னம், லக்னத்தில் கேது, தனுசில் சந்திரன் மற்றும் சூரியன். இப்போ தனுசில் பார்த்தா சந்திரன் சூரியன் சேர்க்கை, அன்னைக்கு அமாவாசை. ரிச்சிகத்தில் புதன், கும்பத்தில் சனி சுக்கிரன் சேர்க்கை, மீனத்தில் ராகு, குரு வந்து மேஷத்துலேருந்து ரிஷபத்தில் போயிருக்காரு. அப்போ ரிஷபத்தில் அவர் இருக்கார். இந்த காலகட்டத்தில் பார்க்கும்போது சனி சுக்கிரனுடைய சேர்றதால சனி அதிக பாவத்துவம் கிடையாது. சுக்கிரன் வந்து சனியை சுபத்துவப்படுத்துறதால இறுதியில் பெரிய பிரச்சனைகள் இருக்காது. சனியால் சில சுபபலன்கள், நல்ல லாபம், வெற்றிகள்லாம் கிடைக்கக்கூடிய காலகட்டமாகவும் இருக்குது. இப்போ இந்த அமைப்புகளை வச்சு மேஷம் முதல் மீனம் வரைக்கும் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் இந்த 2024 எப்படிப்பட்ட பலன் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தனித்தனி வீடியோவாக. Pisces, the 12th and the last zodiac sign. For Pisces, the year 2024, and they have entered into the 7.5 period of Saturn. The Saturn is very strong at the 12th house, so there will be a lot of expenses. Also in the recent Rahu Ketu Transit, Rahu getting placed at the zodiac and Ketu at the 7th house also not so favorable. So there will be a lot of health related issues, there will be complications, controversies with the life partners, business partners, friends. So they need to be careful in terms of the health as well as the family life. They need to spend a lot. Expenses could be for the health related reasons, visiting doctors and taking medicines. There will be a lot of problems in the family life. The assets they have, there will be frequent problems in the assets. There will be frequent repairs in the family. So these are some of the negative impacts and due to which they need to face a lot of expenses in this year. But fortunately for Pisces, till April Jupiter is very strong at the 2nd house. So there will be some kind of positiveness in the 2nd house. So they can win out of their enemies and there will be some level of improvements till April. Even those who are unmarried in this zodiac, their personal chart is very strong. They could get a married alliances before April. But after April, Jupiter moves away from 2nd house to 3rd house. It's not so encouraging. So in that period, there will be disturbances in the marriage life.
there will be controversies and issues with the life partners, business partners and all. So even if they try to get married, there will be some delay and issues in that. Jupiter from the third house will start aspecting the Ketu at the 7th house as well as the 11th houses. So these also seems to be very positive for them. So after April, as Jupiter aspects the 7th house, even the issues and controversies with the life partners exists, it will not take a serious end. The issues will come to an amicable solutions. Even the problems with the friends and business partners may not be so severe. So Jupiter will try to prevent them from taking any hasty decisions. It will control the problems. Children will study well in this zodiac, and 4th and 5th house seems to be good. There will be good support from the children. Children studying in schools and colleges, they can score good marks. Some may get good universities. Some may even travel to foreign countries for better study. Even for those who are not getting employed, the year seems to be good. There will be good employment opportunities. Some may travel to foreign countries. Some may even travel to different places for job. Those who are already working in companies will get promotions, incentives and increments in this year. So these are some of the positivity. After April, as Jupiter aspects the 11th house, there will be good profit. Those who are doing business can expect good turnaround of profit in this year. But whatever they earn, they will spend also. Net effect will be zero. Investments in share market can yield them a lot of positive results. Some may get unexpected luck. Social media can help them get good support from the public, especially those who are doing business through social media. They can get good support. There will be a lot of followers for them. They will get some investments from the foreign currencies. Trading in share markets and foreign currencies can also yield some positivity. Investing in gold, silver and other precious stones can give them a lot of benefits in this year. Some may buy land, vehicles and even construct house in this year. So these are some of the positivity. So due to which they will need to spend a lot. When we talk about business, those who are into agriculture, vegetables, grains, they find some good profits in this year. Next comes the educational institutions. Those who are running their own tutorial colleges, educational institutions, they can get a reasonable support. Again, those who are doing the jewelry business can get good support. Business in terms of temple related products, idols, puja materials, they can export their business to foreign countries and earn a good amount of volume and profit in this year. So for Pisces, as they are into the 7.5 period of Saturn, the position of Jupiter and the places it aspects seems to be favorable for them. So after April, there will be some challenges, but at the same time, there will be some health related issues too. But fortunately, as Jupiter aspects the 7th house, the issues may not creep up for long. It will be short lived. We are seeing the planetary strength for Pisces in the year 2024. Saturn is very strong at the 12th house, indicates a lot of expenses in this year. Same way, Rahu associating with the zodiac and Ketu at the 7th house indicate a serious health related issues in this year, and also there will be controversies and problems with the life partners, friends and business partners in this year. But luckily, Jupiter from April aspects the 7th house, there will be little bit control over the 7th house. So the problems will not be huge after April. So even the marriage alliances and proposals can get fruitful decisions after April. But till April there will be some series of issues. Also till April, as Jupiter is associating with the 2nd house, indicate a positivity. There will be good upliftment in terms of communication. So those who are working with communication as a base can find the first 4 months favorable for them. Even some may get teachers' jobs as well as professors' jobs. Some may even get opportunities to work like lawyers in court. So after April, when Jupiter moves to 3rd house, the position of Jupiter is not encouraging, but the houses it aspects seems to be favorable for them. So especially it aspects the 11th house. So from April onwards, there will be good amount of increase in the level of income they get. Some may get incentives, increments in the year. Even the business volume will rise and there will be good reasonable profit in terms of business. But unfortunately, the expenses will also be heavy this year. The income and expenses will nullify their net profit. Also, you can see the 8th house and the 6th house seems to be favorable. So there will be positivity in terms of getting loans, winning their competitors, even they will get unexpected luck. Investments in share markets and mutual funds can also yield them a lot of profitability in this year. So the 4th and 5th house seems to be good, so there will be good support from the children and the children education will be good. Those who are expecting childbirth can get good positive results in this year. The 10th house is also reasonably good, so there will be good job opportunities for unemployed people in this zodiac, and even those who are working in companies can also get good favors and fortunes in this year. So considering all the planetary strength, for Pisces, the year 2024 can yield them up to 80% positivity. The stars Purva Bhadrapada, Pada 4, Uttra Bhadrapada and Revati, they all constitute the zodiac Pisces. In that, for the star of Jupiter, Purva Bhadrapada, Pada 4, and Jupiter happens to be the Lagna Lord or the Ascendant Zodiac Lord for Pisces, we can expect a maximum positivity up to 80%. For the star of Saturn, Uttra Bhadrapada, there will be a lot of expenses as Saturn is very strong at the 12th house. They face a lot of
challenges and expenses in this year, and there could be a positivity up to 75%. And for the star of Mercury, that is Revati, and Mercury happens to be the 4th and 7th house lord, there will be increase in the assets. They will purchase a lot of assets, due to which they will spend a lot, but they face some issues and controversies with the family life, especially with the life partners and friends this year. Even those who are doing business, they need to be careful with the business partners in this year. So they face some challenges and problems. So you can expect up to 75% positivity in this year.